calculate later on. We are just planning that some health cards. And also, we will start some courses, different courses which is not in practice nowadays, considering the need of the different patients and different healthcare needs. We can formulate some courses, and people don't have to go to other countries like Royal College is giving some FRCS, MRCB like that. But we will start also some courses which will be affiliated to the different major institutions to start with, and we'll give some fellowships and certificate courses of the UniAdual. So thank you again for coming and joining us in this meet. Thank you so much, sir. Now I would like to request Dr. Deepak Dasgupta, sir, who is the director of our mental health wing, to enlighten us about the mental health initiatives. Good afternoon. First of all, at the outset, I would seek a blessing and regards to Professor Shikuman Mukherjee, sir. I will talk in between in Bengali, both English and Bengali, so that the topic will be more attractive to you. Because mental health is such a branch, we thought it as a separate wing because মানসিক স্বাস্থ্যটা নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচুর ধোঁয়াশা আছে, শুধু মানুষ না, not only into the population but also amongst the medical graduates too, that because that is inherent into the course curriculum, because in the MBBS the doctors don't have much exposure into the mental health or psychiatry. They have only 15 days of training right now in the medical colleges. Then they become graduate. But as sir was saying, and all the sirs were saying about the crosstalk and interdisciplinary, subject to subject, এবং আমরা আলাদা আলাদা করে একটা অর্গান স্পেসিফিক অ্যাপ্রোচ নয়। আমরা দেখেছি যে আগে সুপার স্পেশালাইজ, সাব স্পেশালাইজ, কিন্তু মেন্টাল হেলথ ইজ সাচ এ ব্রাঞ্চ, এমন একটা বিষয় যেটা প্রায় সমস্ত অর্গানের মধ্যেই হিডেন বা লুকিয়ে রয়েছে, যেটা একটা অজানা সমস্যার মতো, মানে যেটাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বোঝা যায় না, অথচ তাই নিয়ে প্রচুর মিসকনসেপশনস, ধোঁয়াশা রয়েছে। সো দিস ইজ আ সেপারেট medical discipline, and we want to emphasize this point as a purely medical discipline. And also, as sirs were saying, that there are two verticals, mostly the education and the healthcare, the service. Education বলতে যে শিক্ষার যে জায়গাটা, সেইখানে আমাদের যে কোর্সেস এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বছরে একবার যে বিরাট একটা এডুকেশনের যজ্ঞ লাইক হোপকন উই অর্গানাইজ, সেখানেও এই সাইকিয়াট্রি ও মেন্টাল হেলথের সাবজেক্টের কাটিং এজ ডিসকভারি এবং নিউয়ার রিসার্চ সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এবং মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটস দে গেট এক্সপোজ টু ইট, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অনলি প্ল্যাটফর্ম where the most senior and juniors they interact and they get to know about this subject. We have other initiatives like telemental health. Already the government of India and government of West Bengal has this telemental health project, but we also have this telemental health projects also in our pipeline, যেখানে we aim to give this service to the remotest corner of our country, of our part, through this technology and telemental health project. So this is in short, I would say. So we are thinking much more about this mental health, which we cannot ignore, and people also need to be aware. আমাদের যেটা মিত্র স্যার বলছিলেন যে for the population, common population, we have a lot of initiatives about the common population regarding this mental health, counseling and other things, but the problem is that they are not well trained. So we aim to train and empower the overall resources that are needed to cater this huge population so far as mental health need is concerned. That's what I can say. Thank you. I welcome you all on behalf of Kolkata Nurture Foundation family and Hopecon. আপনাদের সবাইকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা, অভিনন্দন আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। একটা নতুন সংগঠন কলকাতা নার্চার ফাউন্ডেশন পা রাখতে শুরু করেছে ইন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, ট্রাইং টু কনসিভ দ্য কনসেপ্ট অফ হোলিস্টিক হেলথ। আপনারা যারা স্বাস্থ্যের রিপোর্ট করেন, দে হ্যাভ ইমেন্স আইডিয়া হাউ পিপুলস আর রুভিং হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার টু গেট দেয়ার হেলথ।
we are trying to embrace all problems. আমরা চেষ্টা করছি যাতে রোগীর প্রতি দায়বদ্ধতা রেখে, রোগীর প্রতি ওরিয়েন্টেশন রেখে পশ্চিমবঙ্গের বুকে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে সমর্থিত ভারতবর্ষের বুকে এমন এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সূচনা করা যা বর্তমানে যে ঘাটতিগুলো we are observing regularly that can be solved properly in a patient-centric, patient-friendly, patient-oriented manner. আমাদের একটা বড় বিষয় হচ্ছে রিসার্চ। ইউ অল আর অ্যাওয়্যার দ্যাট রিসার্চ ছাড়া পৃথিবীতে কোনো দেশ এগিয়ে যেতে পারেনি, where we are lacking far behind the international level. আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ইন্টালেক্ট আছে, মেধা আছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গত বেশ কিছু বছর ধরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নানা রকম উন্নতি হয়েছে, বড় বড় বাড়ি তৈরি হয়েছে, নতুন নতুন যন্ত্র আসছে, কিন্তু রিসার্চের অগ্রগতি সেভাবে হয়। কলকাতা নার্চার ফাউন্ডেশন professionally is planning to start research which can provide us data, and that data can be comparable with global standard, and that in a professional terms. আমরা কিন্তু চ্যারিটি নয়, একদম প্রফেশনাল রিসার্চের দিকে টার্গেট করে এগোতে চাই। আপনারা যদি একটু খুলে দেখেন ইন্টারনেটে, you will see very nearer countries like Singapore, like Malaysia, ভীষণ অ্যাডভান্স করেছে, committed to research, and in such research that will ultimately help the humanity. আমি বলবো আমাদেরও ভীষণ এক্সপেকটেশন আপনাদের প্রতি, যে আমাদের দিকে নজর রাখা, as well as to guide us so that we can perform in future.